അസ്സലാമു എവ്രിവൺ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത്. പിന്നെ സീഡ്സൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1 കപ്പ് ചെറുചൂട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ഇട്ടെടുക്കാം. നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലെൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ബൗളിലോട്ട് തന്നെ ഇത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇതെടുക്കാം. ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ലോലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇവിടെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിൽ അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.